ẹ ti bọ́ sójú ẹ̀ kí la rí gbọ́ lẹ́tọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ lórí Ayekooto TV. ẹ má gbé kúrò níbẹ̀ kájọ máa bẹ́ tó bọ̀. ẹ má gbàgbé láti like, comment, share ní pàápàá jùlọ ẹ subscribe sórí Ayekooto TV. Ayekooto TV, ìkànnì tiwantiwa. Ẹ tún káàbọ̀ sórí ètò wa kí la rí gbọ́. Kí ni tí èmi àti kí la rí gbọ́ lónìí? Ẹ fi nǹkan fìdílé, ẹ farabalẹ̀, ẹ fọkàn yín balẹ̀. A tún ti mú wá fún yín lónìí. Ẹ mọ̀ pé lórí kí la rí gbọ́, a máa mú wá fún yín bó bá ṣe ń ṣẹlẹ̀ ni. Ẹ̀yin wa tí ẹ ń wò wá fúngbà ọkọ tó gbà kọ́ni tẹ́wọ́ ẹ bá wa ṣe ètò yìí, ẹ bá wa subscribe sórí YouTube channel wa Ọmọbùrẹ̀ Owó TV, Ọmọbùrẹ̀ Owó Media àti Ayekooto TV. Ẹ bá wa subscribe. Bẹ́ẹ̀ sì ní gbàgbé láti bá wa ṣe ètò yìí. Ẹ má sì gbàgbé láti bá wa fi thumbnail sí kí YouTube algorithm kan lè rí ètò yìí gẹ́gẹ́ bí eléyìí tí wọ́n recognize fún àwọn ẹlòmíì. Ìyẹn bẹ́ẹ̀, ẹ wò ó lónìí níbo là ń lọ. Lórí ètò kí la rí gbọ́ lónìí, ibi tá ń lọ. A fẹ́ ta kán lọ sí àwọn ìlú kan ní. Níbo ni ìlú ọ̀hún? Orílẹ̀-èdè Senegal. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè Senegal? Kí ni àrà tí àwọn Senegal ń dá lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí? Kí ni ohun ọ̀tun èyí tó dé bá ìlú Senegal? A rí wípé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, òun náà ni Senegal ni wọ́n di ipò ààrẹ wọn. Ṣùgbọ́n lọ́sẹ̀ tó lọ, òun náà ni ọmọ kékeré kan tá a mọ̀ sí the most youngest president in Africa at age of 44, Diomaye Faye emerged as president of Senegal, tí ó sì na incumbent president ní ànàpá àti ànàmọ́lẹ̀. Àwọn olóyè kí ni kò ṣe? Òun náà ni àwọn ọ̀dọ́ ìlú Senegal, àwọn ará ìlú Senegal, àwọn èèyàn ìlú Senegal tí àwọn amúnisìn, tí corruption tó ti gbogbo láàrin wọn, tí dàrúdàpọ̀ tó ti gba ilẹ̀ Senegal gbogbo, tí wọ́n jẹ́ kí Senegal ó jèrè ọrọ̀ ajé tí wọ́n ní. Àwọn yìí ni wọ́n sọ pé enough is enough. Àlùbàtà òkè dárin ni wọ́n sì gbé ọmọdé yìí pé dandan ni kó wá ṣe. Ọmọdé yìí tí a mọ̀ sí Faye yìí, tax collector ní ìlú Senegal, oníṣẹ́ tó ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kó tó di pé orí gbé dé ipò tó gbé dé lónìí. Ṣùgbọ́n ìyàlẹ́nu ni pé kété tí ọmọ náà gba ọ̀pá àṣẹ, òun ló ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbógun tilẹ̀ France, tó sì ń jẹ́ kó yé France wípé lílọ báyìí òun náà ni France ó lọ o, pé property Africa belong to the Africa, not for the France. The property of Africa belong for the Africa, not for the British. You said Africa is poor, but you still remain in Africa, extort our resources, taking our resources away. Why are you still remain in a country that you said it is poor? No more. France have to go. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní fire France pẹ̀lú ohun tó le líle. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ fún àwọn Senegalese pé ìgbà ọ̀tun ti dé bá ìlú Senegal. Ìlú Senegal ti ṣetán láti bọ́ kúrò lọ́wọ́ oko ẹrú amúnisìn. Ó ń sọ ọ̀rọ̀ ní kíkà pé àníṣe ìlú Senegal lásìkò tó ń jẹ yìí, ìlú Senegal gbogbo tó bá jọmọ́ corruption láti stop nílùú Senegal. Gbogbo àwọn bad element ìlú Senegal ni wọ́n gbọ́dọ̀ fi ojú ba ilé ẹjọ́. Bẹ́ẹ̀ ló ń fáyà, ló ń fọn, ló sọ wípé eléyìí tí France tí wọ́n ṣe ní ilẹ̀ Senegal ó ti tó. Ó ní damage tí France tí wọ́n ti cause ní ilẹ̀ Senegal ó ní ó ti tó. Ó ní wàhálà tí France tí wọ́n ti cause ní ilẹ̀ Senegal ó ní ó ti tó. Ó ní ọrọ̀ ajé ìlú àwọn tí àwọn France tí wọ́n ti jí kó, tí wọ́n ti jí gbé ó ní ó ti tó. Ó ní ìlú Senegal gbọ́dọ̀ bọ́ kó lọ́wọ́ oko ẹrú ẹlẹ́kejì. Ẹ ti fún wa lómìnira, kí wá ló wá dé tẹ́ ẹ fẹ́ fi wá lọ́rùn lẹ̀? Ẹ fi Africa lọ́rùn sílẹ̀. Let Africa breathe. Arákùnrin sọ̀rọ̀. Ẹ tẹ́gbọ́n tó sọ, ẹ gbọ́, ẹ rí bí akọni ọmọ ìlú Senegal bó ṣe fakọyọ wípé àsìkò tó fún France o láti fi ilẹ̀ Senegal sílẹ̀. Ṣé eléyìí yóò wá máa jẹun tí yóò máa kọ France lóminú wípé àwọn Africa tí àwọn France tí wọ́n colonize wọ́n ti ń bọ́ lọ́wọ́ oko ẹrú? Ó sọ̀rọ̀ wípé kí ló dé tí Africa ó wà lóko ẹrú, ṣé bẹ́ẹ̀ ti fún wa lómìnira? Ó ní kí ló dé tí àwọn France àti British tí wọn ò sì tí máa control àwọn ìlú tí wọ́n fún lómìnira bíi China, bíi Chad. Ó dárúkọ àwọn ìlú bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Kí ló dé tí wọ́n ṣe fi wọ́n sílẹ̀? Kí ló dé tí wọ́n ṣe fi wọ́n sílẹ̀ tí wọ́n ṣe ń control wọn? Kí ló dé tí kí ló dé tí yẹ pé wọ́n à ṣe sí èékánná kò lẹ́yìn Africa? Ebe ní fún wa lómìnira ni.
ẹ fún wa ní independent, why can't you go, why I still remain in our country and exhort us. Arákùnrin sọ̀rọ̀, ó bínú, ó faraya torí pé ó jẹ́ ọ̀dọ́ tó fẹ́ràn ìlú ẹ̀, torí pé ó jẹ́ ọ̀dọ́ tó mọ ohun tó ń ṣe, torí pé ó jẹ́ ọ̀dọ́ tó tán láti jà fún gbogbo àwọn Senegal, láti pé ilẹ̀ Senegal ìgbà ọ̀tun dé bá wọn. Ṣùgbọ́n ṣé arákùnrin yìí ṣó lè ja ìjà yìí lásán ni láì bá sí ọwọ́ àwọn ẹlòmíì níbẹ̀ tí wọ́n bíi Russia tí wọ́n lè tì lẹ́yìn, àti wípé a gbọ́ wípé ó ti ń darapọ̀ mọ́ àwọn orílẹ̀-èdè bíi Mali, bíi Burkina Faso láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún gẹ́gẹ́ bí tí wọ́n lè dáàbò bò tí France ò fi ní gbógun tì í. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n sì ń bá ṣe ọ̀nà láti rí i pé ó dé ọ̀dọ̀ Russia, láti rí i pé Russia náà jẹ́ àwọn tí wọ́n yóò dáàbò bò. Ẹ gbọ́ ohun tí ọmọdé. It is high time for France to lift its knee off our neck and put an end to this unjust oppression. Centuries of misery, human trafficking, colonization, and neo-colonization have caused immeasurable suffering. It's time to put an end to this cycle of oppression. It's high time for France to leave us alone. It's time for France to take a cue from its European neighbors and learn a valuable lesson in independence. Germany is the leading economic power in Europe, significantly surpassing France, which is ranked as the third or fourth largest economic power globally. Germany does not exploit any country, any colony. I can mention Italy, I can mention Spain, who had colonies before, but who do not exploit anyone, who do not interfere, who do not impose leaders in their former colonies. On what grounds does France believe it can continue to impose leaders on us and make choices on our behalf? This must come to an end. And the emerging Africa, the African youth, the African elites, and the African diaspora all stand united in saying no, it cannot continue any longer. France's hypocrisy is evident and pervasive in daily life. Let's examine the cases of Mali and Chad as prime examples of this hypocrisy. In Chad, where the constitutional process has been interrupted, France applauded and its president visited to officially consecrate the new king's coronation ceremony. In Mali, where it is not the constitutional process that has been interrupted, but the transition process, France has condemned and even packed up its things to say that it is leaving Mali. That's hypocrisy. It's the double standard. It is the double language that France employs in its dealings with Africa. During our questioning of Mr. Jean-Yves Le Drian regarding the situation in Ivory Coast and France's decision to allow a third term, he provided a clear explanation. He stated that while he accepted the third term for Ouattara, he refuses it for Belarus. He emphasized that France has condemned the situation in Belarus and has actively encouraged the European Union to do the same. Le Drian explains that in Belarus, millions protested, unlike Ivory Coast, where there were no mass demonstrations on the streets. This is how France deals with African issues. Personally, we expect absolutely nothing from France. We desire her to cease meddling in our matters so that the people of Senegal can exercise their freedom of choice rather than being influenced by France's selection of a candidate using the tactics we are aware of. We begin by targeting individuals, adorning them with the Legion of Honor or a similar knightly rank, enlisting them in Masonic lodges, and informing them to prepare themselves as they will be next in line. Even the hypothesis that Macky Sall may not succeed, we know who is being prepared by France. This must come to an end. It will not occur in this manner any longer. Let's be clear. We have absolutely nothing against the French people. In France, both political and citizen voices are rising to hold and express the same discourse as the one I am currently presenting to you. For example, the deputies, such as Mrs. Frédérique Dumas, who regularly speaks on the platform of the Assembly, who regularly writes to the Minister of Foreign Affairs, since she is a member of the Foreign Affairs Committee, to raise this unfair behavior of France towards Africa, hold the same speech as us. The same Mr. Jean-Luc Mélenchon, Jean-Paul Lecoq, André Chassaigne, all deputies, hold the same discourse as us, and hundreds of other voices. The NGOs, like other non-profit organizations, are doing remarkable work in the same direction.
We strongly urge France to listen to the voices that speak to it about our plan for a more collaborative, fairer, and sustainable partnership between Africa and France. It is crucial that we work together towards a future that is equitable, just, and environmentally conscious. If she listens, I believe we'll have beautiful days ahead in our collaboration together. If he doesn't know how to cut it, thinking he can continue to function like in the time of our grandfathers, this African youth no longer accepts it. France must make preparations for a definitive break and completely withdraw from Africa. Africa belongs to Africans, not France. She belongs to no one else, neither China nor the United States. Gbọ́ yìí ẹ rí bí ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ yìí eléyìí tó túmọ̀ sí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilẹ̀ Áfíríkà kan ni wọ́n ti ń gbìyànjú àti gbara wọn kó lọ́wọ́ oko amúnisìn ṣùgbọ́n ṣé Nàìjíríà náà ṣetán láti gbara wọn kó lọ́wọ́ British nígbà tí a bá rí epo Nàìjíríà tó yẹ pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ kó lọ sí ilé òkun láti lọ refine ni wọ́n dá padà fún wa kí ló dé tí refinery orílẹ̀ Nàìjíríà tí ò lè máa ṣiṣẹ́ kí ló dé tí àwọn kan tá a ní tí wọ́n lè máa ṣe kí ló jẹ́ pé 99% ń ta gbogbo tí à ń consume Nàìjíríà níṣẹ́ la import ẹ̀ ǹjẹ́ ó lè jẹ́ Nàìjíríà náà ṣetán láti bọ́ owó pẹ̀lú àwọn tí wọ́n mú wá sí ní tí wọ́n náà bá rò fi comment ẹ sí abẹ́ comment section àti wípé kí ni èròǹgbà rẹ fún new Senegal president kí sì ni àmọ̀ràn rẹ fún the new youngest president ever in Africa Senegal president Maye kí ni tí wọ́n náà ní tó fẹ́ fi advice ẹ̀ kí sì ni àdúrà tí wọ́n náà fẹ́ fún kó lè rí ìran Senegal kó kúrò lọ́wọ́ òkú ẹrù àwọn France tó bá pẹ́ tó bá yá ní tí a mọ̀ sí French yóò dùn wọn àgbàgbé ní ìlú Senegal tí wọ́n sì máa sọ èdè tiwọn fún alára wọn. Níbí yìí ó náà la rí ètò wa tòní kí la rí gbọ́ òun ni a fi àdàgbé ètò ẹ̀rọ sí tí ìgbà mi tẹ́ bá pàdé wa táàtún mọ mú àkànṣe tó mi wá ní yàjó ló bá ṣe ń wáyé ẹ wò ó ẹ má yí kúrò ńbẹ̀ ẹ má mú kúrò ńbẹ̀ ẹ subscribe ẹ tẹ̀pá síbẹ̀ lórí Ayekooto television lẹ́ ò ti máa wo kí la rí gbọ́ pẹ̀lú èmi ọmọ yín ọmọ borí owó Ayekooto ní ẹ̀mí tá a tún máa pàdé ó dìgbà. Kí la rí gbọ́ lẹ́tọ̀ lórí Ayekooto TV.